এটা আমাদের কাজে লাগবে, এটা বোঝার জন্য একটুখানি ডিটেলসে পড়তে হবে। ইন্স্যুরেন্সের কি ধরনের ইন্স্যুরেন্স বলছে না, লাইফ ইন্স্যুরেন্স এখনো বলেনি। ইন্স্যুরেন্সের 4 ধরনের। অ্যাসেট, ধরেন মোবাইলটারও ইন্স্যুরেন্স একটা অ্যাসেট। রিস্ক, ইনসিওর্ড এগেনস্ট, কি রিস্ক আছে, মোবাইলটা পড়ে যেতে পারে, মোবাইলটা পুড়ে যেতে পারে, মোবাইলটা চুরি হতে পারে। প্রিন্সিপাল অফ পুলিং, অলরেডি আমি বলেছি যে শেয়ার বাই মেনি ফর লস অফ ফিউ, এটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ পুলিং। দ্য কন্ট্রাক্ট, একটা কন্ট্রাক্ট হয়, যে কন্ট্রাক্টটাই আমরা কিনি বা আমরা নিজেরা বিক্রি করি। লেট আস নাও এক্সামিন features. This chapter will take a brief look at the various components of life insurance mentioned above. Human life value, এটা আমরা অলরেডি বলছিলাম যে একটা মানুষের যেটা দাম, জামার দাম নেই তাই জামার পলিসি হয় না, লাইফের দাম আছে তাই পলিসি হয়। তো সেই লাইফের যে এক্সাক্ট দামটা কত সেইটা দেখার জন্য সিস্টেম আছে। এবারে এখানে একটা কতগুলো জিনিস চটচট করে বলি যেটা কাজে লাগে। এক্ষুনি আমরা দেখছিলাম লেভেল প্রিমিয়াম। দেখো লেভেল প্রিমিয়াম আর এমনি প্রিমিয়ামের মধ্যে তফাৎ। দেখো নিয়ম হচ্ছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রিমিয়াম বাড়বে, কিন্তু এটা কি প্র্যাকটিক্যালি পসিবল যে এই বছরে তুমি যা প্রিমিয়াম নিলে পরের বছরে বললে আরো বেড়ে গেল, তারপরের বছর আরো বেড়ে গেল? এটা সম্ভব না। সেই জন্য আমরা কি করি, লেভেল প্রিমিয়াম আমরা ব্যালেন্স প্রিমিয়াম নিই। ব্যালেন্স প্রিমিয়াম মানে আমরা জানি প্রথম দিকে বয়স কম বলে প্রিমিয়ামটা কম, বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রিমিয়ামটা প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে, আমরা প্রথম দিকে বেশি নিই, নিয়ে আমরা লেভেল করে দিয়েছি। খেয়াল করে দেখো এইরকম ভাবে টার্ম প্রিমিয়াম যেরকম যেরকম বাড়ছে তাই তো হওয়া উচিত, যত পুরনো হবে তত বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু মানুষের কাছে যদি এইভাবে চাওয়া হয় এটা প্র্যাকটিক্যালি ঠিক নয়, কেন বছর বছর প্রিমিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, কেন দেবে? তাহলে আমরা কি করছি, আমরা দেখো ক্যাশ ভ্যালু অফ লেভেল প্রিমিয়াম, এটাকে বলে লেভেল প্রিমিয়াম। মানে খেয়াল করে দেখো এইখানের জায়গায় এইটা নিচ্ছি, আমি বেশি নিচ্ছি কিন্তু পরেও গিয়ে বাড়ছি না একই, তাহলে সে দেখছে প্রথম থেকে শেষ অবধি একই প্রিমিয়াম থাকছে, বলে লেভেল প্রিমিয়াম। কি এলিমেন্ট থাকে লেভেল প্রিমিয়ামের মধ্যে? টার্ম অর প্রোটেকশন কম্পোনেন্ট, যেটাকে আমরা বলি কস্ট অফ মর্টালিটি, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ক্যাশ ভ্যালু এলিমেন্ট। কেননা আমাদেরকে তো রিটার্ন দিতে হবে, রিটার্ন দিতে গেলে সেভিংস পার্ট একটা রাখতে হবে, তা নাহলে রিটার্ন পাবে করতে, সেইটাকে বলছে ক্যাশ ভ্যালু এলিমেন্ট। তাহলে একটা পলিসি প্রিমিয়ামের মধ্যে কি থাকে? টার্ম কম্পোনেন্ট মানে যেটা কস্ট অফ মর্টালিটি, যেটা মৃত্যুজনিত খরচা, আর একটা হচ্ছে ক্যাশ ভ্যালু এলিমেন্ট, ইট ইজ মেড আপ অফ accumulated excess premium of the payment of policyholder. It consists of savings component, এই সেভিংস কম্পোনেন্টের জন্য রিটার্ন পাওয়া যায়। প্রিন্সিপাল অফ রিস্ক পুলিং আর পড়াবো না, অলরেডি তোমাকে পড়িয়ে দিয়েছি যে অনেকেরটা অল্প লোক নেয়। মিউচুয়ালিটি মানে হচ্ছে ফান্ড ফ্লো ফ্রম মেনি সোর্স টু ওয়ান, ঠিক আছে না? আমি অলরেডি বলেছি অনেকে দিচ্ছে, ফান্ড ফুল হচ্ছে, এটা আমি অলরেডি বুঝিয়েছি। আমাদের কাজ কি? The first role of life insurance is to provide protection against the economic loss arising as a result of one's untimely death. কেন আনটাইমলি ডেথ হলে সে যে রোজগার করতো তার রোজগারের ক্যাপাসিটিটা তো নষ্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে? The principle of risk pooling, however, goes beyond mortality risk. It can involve the pooling and evening out of financial risk as well. This is achieved by pooling the premium, the funds, and at risk of various kind of contract taken by individual at different point of it is the case of pooling amongst different generation and of policyholders. The outcome of the pooling is to try and ensure that in good as well as bad time the life insurer able to pay a uniform rate of return
use smoothing out of returns across time মানে হচ্ছে এই যে পুলিং এর জন্য কি হয় বিভিন্ন ধরনের লোক জয়েন করছে তো ইয়াং জেনারেশনে জয়েন করছে তারা তো মরছে না সেই জন্য আবার বাজে লোক জয়েন করছে বয়স বেশি তারা মরে যাচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের লোক আসার জন্য একটা বিশাল পুল তৈরি হয় বিশাল পুল তৈরি হলে কে পুকুরে জল যেমন বড় পুকুরের জল কখনো শেষ হয় এখানে খারাপ টাইম হোক ভালো টাইম হোক জল থেকেই যায় লাইফ ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট এটা একটা জানবে এটা বাইল্যাটারাল কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টের মধ্যে অফার এন্ড ইয়ে আছে it provides liquidity tax advantage আছে safe from creditors claim আমাদের পলিসি যদি আমাদের কাছে একটা অপশন আছে যে ক্রেডিটর ওই টাকা কেড়ে নিতে পারবে না ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি আছে অত রিটার্ন অত হাই নয় কারণ আমরা একটা ফিক্সড রিটার্ন দিই হাই মার্কেটিং এন্ড এনি আদার ইনিশিয়াল কস্ট তোমাদেরকে অনেক টাকা দিয়ে রাখতে হয় How does diversification reduce risk in financial market? Collecting funds from multiple sources and investing them in one place. Investing funds across various asset class. Maintaining time difference between investment. Investing in safe assets. কোনটা correct? দেখো তো লেখা থাকবে তিনেরটা টু হ্যাঁ ঠিক এটাই ভাবছো ইনভেস্টিং ফান্ডস অ্যাক্রস ভেরিয়াস অ্যাসেট ক্লাস কোনো না কোনোটা থেকে প্রফিট বেরিয়ে আসবে এইচএলভি আমি অলরেডি বলি হিউম্যান লাইফ ভ্যালু কনসেপ্ট মানুষের ধরো আজকে তোমার বয়স 30 তোমার বছরে ইনকাম হচ্ছে 12 লাখ টাকা তুমি আরো 30 বছর রোজগার করবে তাহলে 12 লাখ ইন্টু 30 করলে কত 3 বারং 36 3 কোটি 60 লাখ 3 কোটি 60 লাখ তো অত দিন ধরে রোজগার করবে আজকে তো করবে না তাহলে এই 3 কোটি 60 লাখের আজকের ভ্যালু কি এগুলো সব শেখা এটাকে বলে এটা ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা ডিসকাউন্টিং করে হয়তো 3 কোটি 60 লাখ অতদিন ধরে পাবে তার আজকের ভ্যালু হতো 1 কোটি 80 লাখ সেইটাকে বলে হিউম্যান লাইফ ভ্যালু 12 লাখ টাকা করে রোজগার করে যাচ্ছে 30 বছর ধরে করবে টোটাল এতদিন ধরে তুমি কত করতে 12 ইন্টু 30 দিয়ে গুণ করে 3 কোটি 60 লাখ সেই 3 কোটি 60 লাখ তো এইটার ভ্যালু তো আজকের দিনে অত বেশি না তাহলে এই এতগুলো ভ্যালুকে আজকের দিনের জন্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে আজকের ভ্যালুতে করা এটা বলে ডিসকাউন্টিং এটাকে এগুলো সব জানবে অঙ্ক থাকলে জানবে এটাকে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু পিভি এটার জন্য ক্যালকুলেটর আছে যেমন তোমরা মাল্টিপল ক্যালকুলেশন পিভি বার করে ক্যালকুলেটর তোমায় করতে হবে ক্যালকুলেটর বলে দেবে 3 লাখ 60 30 বছরে তাহলে তার আজকের ভ্যালু কত এটাই হচ্ছে তার হিউম্যান লাইফ ভ্যালু তাও তার মধ্যে আমি গ্রোথ ধরিনি যদি বাড়তে বাড়তে বয়স হলে তো বাড়বে ইনকাম কি আছে অ্যাসেট হিউম্যান লাইফ ভ্যালু লেভেল প্রিমিয়াম বুঝে গেছো ম্যাচুরিটি ডাইভার্সিফিকেশন এগুলোর মধ্যে আর কোনো অসুবিধার কথা না অলরেডি এগুলো নিয়ে ডিসকাশন Which of the below is not an element of life insurance business? Asset, risk, subsidy, principle of mutuality. কোনটা এর মধ্যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে নয় নেই গুড ভেরি গুড Who devised the concept of HLV? এটা তোমাকে বলা হয়নি দাও চলো HLV রুবনা না কে
HLB কনসেপ্ট কে বার করেছিল? এই তো প্রফেসর রুবনার ডিভাইস দ্য কনসেপ্ট অফ হিউম্যান লাইফ ভ্যালু। ঠিক আছে, 3 নম্বর প্রশ্নটা কি বলো? Which of the below mentioned insurance plan has the least or no amount of savings element? বলো দেখি কোন এর মধ্যে দিয়ে নেই? কোন গান থেকে কোনো রিটার্ন পাওয়া যাবে? গুড। কেন আমরা অলরেডি বলেছি টার্ম প্রিমিয়াম। টার্ম মানে শুধু মর্টালিটি, কেন লোকে নেয় কম খরচায় বেশি রিস্ক পাবে, মরে না গেলে কিছু পাবে না, তখন আবার গালাগালি দেবে। কোনটা অ্যাসেট না, এগুলো বোকা বোকা প্রশ্ন। বলো বলো which below cannot be categorized under risk? Dying too young, dying too early, natural wear and tear, living with disability. Now which one of them cannot be categorized under risk? আমার মনে হচ্ছে এটা ন্যাচারাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হবে, দেখো তো। দেখতে পাচ্ছ ন্যাচারাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার। ন্যাচারাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার ইজ এ ফেনোমেনন, তেমনি হবে, ইট ইজ নট এ রিস্ক। নম্বরটা পড়ো। লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসিজ আর কন্ট্রাক্ট অফ ইন্ডেমনিটি while general insurance policies are the contract of assurance. Life insurance policies are contract of assurance while general insurance contract of indemnity. In case of general insurance, the risk event protected against in case of general insurance the risk event protected against is certain. The certainty of risk event in case of general insurance increases with time. কোনটা ঠিক? দুই। Life insurance is a contract of assurance while general insurance is a contract of indemnity. 7 নম্বর। Which among the following method is a traditional method that can help determining the insurance need of an individual? অলরেডি আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি, এটা হিউম্যান লাইফের, তাই তো? Question number 8. Which of the below is the most appropriate explanation for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? কেন? Mortality is related to age. Mortality বাড়লে বাড়বে।
মর্টালিটি ইজ ইনভার্সলি রিলেটেড তো নয়, বয়স বাড়লে যদি মর্টালিটি কমতো তাহলে ইনভার্সলি বলা, তাহলে 3 নম্বরটাই কারেক্ট। 9 নম্বর কোশ্চেন, which of the below is not an advantage of cash value insurance contract? Safe and secure investment, এটা তো গুড। inculcate savings discipline, এটাও ভালো জিনিস। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ, এটাও ভালো জিনিস। লোয়ার ইল্ডটা খারাপ জিনিস। 10 নম্বর প্রশ্ন, which of the below is an advantage of cash value insurance contract? Returns are subject to corroding effect of inflation, lower accumulation in earlier years, lower yield, এগুলো সবকটাই তো বাজে, একমাত্র ভালো হচ্ছে সিকিউর ইনভেস্টমেন্ট। বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে এই চ্যাপ্টারটা হয়ে গেল। দেখো ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং কিন্তু এক একজনের জন্য এক এক রকম হবে, তার মানে তার লাইফ সাইকেল অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। রোল অফ ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং টাইপস, এগুলো আমরা এখন ডিসকাস করব। দেখো ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং ইজ এ প্রসেস অফ আইডেন্টিফাইং ওয়ানস লাইফ গোল। এক একটা সময় এক এক রকম থাকে। ট্রান্সলেটিং দিস আইডেন্টিফাইড গোলস ইনটু ফিনান্সিয়াল গোলস and managing one's finances in way that will help one to achieve those goals. Financial planning এর মধ্যে কি কি আছে দেখো, যেমন ধরো one can chart a roadmap to meet expected and unforeseen needs in one's life. It involves assessing one's net worth, মানে এই মুহূর্তে তার জীবনের দাম কি, যেটা এই হিউম্যান লাইফে। Estimating future financial need, ভবিষ্যতে আমার কি কি লাগবে, and working towards meeting those needs through proper management of finance. এটাই তো মানে প্ল্যানিং এর কারণ, যে আমি আইডেন্টিফাই করব কেন আমি করতে চাই এবং কত টাকা লাগবে এবং সেটা কিভাবে করব। Financial planning is taking action to one's goal and desires into reality. এই একই কথা, মানে এমন কিছু করো, টেকিং অ্যাকশন মানে আজকে থেকে সঞ্চয় করো যাতে কিনা আমার যে ফিনান্সিয়াল গোলগুলো হবে সেগুলো যাতে বাস্তবায়িত করা যায়, না আর পয়সা থাকলে কি করা। ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং টেকস ইনটু অ্যাকাউন্টস ওয়ান কারেন্ট অ্যান্ড ফিউচার নিড, আজকের ফ্যামিলির খরচা এবং ভবিষ্যতে ফ্যামিলির খরচা দুটোরই ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ আমার কিছু হলে আমার খিদে পাবে না, ফ্যামিলির তো খিদে পাবে। One's individual risk profiles and one's income to chart out a roadmap to meet these anticipated needs. Anticipated মানে যেটা আন্দাজ করা। Financial planning plays a crucial role in building a life with a less worry. তাহলে financial planning করলে কি সুবিধা হবে না, building a life with less worry, careful planning can help you to set your profile and work steadily to achieve your various goals. দেখো বিভিন্ন ধরনের গোল আছে, শর্ট টার্ম গোল, লং টার্ম গোল, মিডিয়াম টার্ম গোল। These may be short term, buying an LCD TV এক্ষুনি দরকার, এটা শর্ট টার্ম গোল। মিডিয়াম, buying a house, a long term goal, education, marriage of child, post retirement provision। বোঝা যাচ্ছে? Individual's life cycle, it was William Shakespeare who said that the world has a stage. From the day a person is born till the date of his death, he goes through various stages of life. During he is expected to play a series of roles as learner, earner, partner,
parent, learner, earner, partner, parent, as provider, as empty nester, and the final retirement years. আমি এগুলো বোঝাচ্ছি। These stages are illustrated in the diagram given below. ফার্স্ট স্টেজটা লার্নার, যে সময়টা কিনা আমরা বাবা মার উপর ডিপেন্ড করি, আমার সেই চার্টটা মনে কর। তারপর আর্নার, যে পার্টটা আমরা আর্নিং করি, আর্নার পার্ট তো চলছে। এইবার আর্নার থেকে আমি বিয়ে থা করলাম, আমি পার্টনার হলাম, পার্টনারও বিয়ে থা করার পর বাচ্চা হলো, তাহলে আমি কি হলাম, পেরেন্ট হলাম, পেরেন্ট হওয়ার সাথে সাথে আমি প্রোভাইডারও হলাম। এবার এমটি নেস্টার মানে, এমটি নেস্টার মানে এবার ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তারপরে টুইলাইট ইয়ার্স, যে সময় আমাদের জীবনের শেষ পার্ট। দেখো তাহলে প্রথম দিকে সেভিংসটা বাড়াতে হয়, কেন পরের দিকে সেভিংস হবে কি করে, ইনকামই তো নেই, ইনকাম না থাকলে সেভিংস হবে না। কেন প্রথম দিকে সেভিংস করতে হয়, গুড টাইমে সেভিংস করতে হয়, ভবিষ্যতে ব্যাড টাইমের জন্য এন্ড ফিউচারের জন্য। ঠিক আছে। লার্নার, অলরেডি আমি বলেছি যে এই সময়তে আমরা বিভিন্ন রকম পড়াশোনা করি। আর্নার, এই সময় আমরা রোজগার করতে শুরু করি, তারপরে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম শুরু করি, জব নিই, তারপর হাউজিং লোন নিই, হ্যাঁ, বাড়ি তৈরি করতে শুরু করি নিজের। আর এইবারে আমরা ম্যারিড করি, when one got married and new family on, এই সময় তো দুজনে থাকে, কোনো অতটা অসুবিধা নেই। কিন্তু পার্টনার হচ্ছে 28 থেকে 30, 30-এর পরেতেই দেখো এইবার ফ্যামিলি লাইবিলিটি আস্তে আস্তে আসছে, মানে বাচ্চা হচ্ছে, বাচ্চা হওয়া মানেই তখন তার কিন্তু family and liability that comes in its wake, like having a house of one's own, perhaps a car, consumer durable, planning for child's future, etc. এইবারে পেরেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা। These are the years when one has become the proud parent, one or more children. These are typical years when one has to worry about their health and education, নিজের হেলথ এবং এডুকেশন। Good school. Provider, this is the stage when children have grown into teenager. এই টিনেজারকে তো প্রোভাইড করতে হবে, and includes their crucial high school years of college. One is highly concerned about the high cost of education that is needed today to make the child technically and professionally qualified to face the challenges of life. For instance, consider the amount that needs to be set up to finance a medical course that runs for 5 years. In many Indian homes, the girls also get married by the time they have turned into adults. Provision for marriage and settlement of the girl is one of the most crucial areas of concern for Indian families. Indeed, marriage and education of child is the number one motivate for savings among most Indian families today. Empty nester, the term empty nester implies that the offspring have flown away leaving the nest. This is the period when children are married and sometimes have migrated to other places for work, leaving the parents. Hopefully by this stage one has liquidate one's liabilities, housing loan ফোন সব এই সময় liquidate হয়ে যাওয়া উচিত, and has built up a fund for retirement. This is also the period when degenerative ailments like BP, diabetes began to manifest and plague one's life. Healthcare protection become paramount, as thus the need for financial independence and security of home. Retirement, twilight age. This is the age when one has retired from active work and now drawn largely on one's savings to meet the daily needs of life. Focus here is on addressing living needs
till the end of one's life and that one's spouse. The critical concern are with health issue, uncertainty about income and loneliness. This is also the period when one would seek to enhance quality of life and enjoy many of the things that one had dreamed of but could never achieve, like pursuing a hobby on going on a vacation or a pilgrimage. ঘুরতে গেল, বেড়াতে যাচ্ছে, তীর্থ করতে. The issue whether one could age gracefully or in deprivation would depends on great deal on whether one has made adequate provision for these years. Student phase, working phase, retirement phase. Already আমরা এটা নিয়ে, তোমরা যেদিন ইন্টারভিউ দিতে গেছিলে আমরা এটা নিয়ে বুঝিয়েছি. The first phase of pre-job, the phase of work begins somewhere between age 18-25, even earlier এখানে হয় না 25 এর পরে, and may last for next 35. 25 আর 35 হচ্ছে 30-60 or 40 হলে 65. During this period the individual comes to earn more than he consumes. তুমি যা খাচ্ছ তাতে বেশি রোজগার, and thus begins to save and invest funds. Retirement phase, in this process he accumulates wealth and build assets which would provide fund for various needs in the future, including an income in latter years when one has retired and stopped work. Why does one need to save and purchase various financial assets? The reason is that each stage is an individual life when he or she performs a particular role brings with it number of needs for which funds have to be provided. When a person gets married, starts a family of his own, he may need to have his own house. Children grows older, funds are needed for their higher education. As an individual goes well past middle age, the concern is for having provision to meet health cost and post-retirement savings so that one does not need to depend on one's children and become a burden. Too important. আমাদের কথা, need not to depend on one's children and become burden. Living with independence and dignity becomes important. Savings may be considered as a composite of two decisions: postponement of consumption and allocation of resources between present and future consumption. সব আজকের দিনে খেয়ে নিলে হবে না, ফিউচার আমাদের সেভিংস করা কেন দরকার, এটা ডিসিশন অফ টু থিংস. পোস্টপোনমেন্ট অফ কনজাম্পশন, আজকে যেটা খেতাম সেটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখবো. পার্টেনিং উইথ লিকুইডিটি অলরেডি purchasing power in exchange for less liquid assets. For instance, purchase a life insurance policy implies exchanging money for a contract which is less liquid. এক্ষুনি চাইলে এক্ষুনি টাকা পাওয়া যাবে না, পরে পাবে, সেই জন্য এগুলোতে টাকা রাখতে হয়. যে টাকা ব্যাংকে টাকা রাখলে টাকা জমে না, কারণ যে কোনো সময় টাকা উঠে যায়. Financial planning includes both kind of decision. One needs to plan in order to save for the future and also must invest wisely in assets which are appropriate for meeting the various needs that will arise in future. To understand the need and appropriate assets, it would be relevant to look more closely at the stage of one's life as illustrated below. ইয়াং অ্যান্ড চাইল্ডহুড একটা লাইফ স্টেজ, বুঝতে পারছো? ইয়াং আনম্যারিড, ইয়াং ম্যারিড, ম্যারিড উইথ ইয়াং চিলড্রেন, ম্যারিড উইথ ওল্ডার চিলড্রেন, এই সময় এমটি নেস্টার হচ্ছে. পোস্ট ফ্যামিলি, প্রি রিটায়ারমেন্ট এজ. এবার দেখো চাইল্ডহুড এজ এতে when one is student or learner, বা লার্নার ফেজ.
Young unmarried, when one has begun to earn livelihood but single, এই সময় হচ্ছে নিজের রাজা। Young married stage, when one has become a partner or spouse, যখন বাচ্চা হয়নি। Married with young child, when one has become parent. Married with older children, when one has become a provider who has to take care of education and other need of children who are growing older. Post family predetermined stage, when the child may have become independent and left the house just as a bird leaving an empty nest behind. তুমি বাচ্চাদের মানুষই করবে, বাচ্চাদের কাছে এক্সপেক্ট করতে পারো না। Retirement stage, when one passes through the twilight years of one's life, one could live with dignity if one has saved and made sufficient provisions for the need that arises at this stage, or one may be destitute and dependent on another's charity if one has not made such provision. Individual needs. If we took at the above life cycle, we would see that three type of needs can arise. These give rise to three type of financial product. Enabling future transaction. The first set of need arises from funds that are needed to meet a range of anticipated expenditure that are expected to arise at different stage of life cycle. There are two type of need. Specific transaction need, linked to specific life event which requires a commitment of resources, for instance making a provision for higher education, marriage of dependent, এগুলো তোমায় করতেই হবে, এগুলো not negotiable বলে আমরা বলি। Of purchase of a house or consumer durable, তাহলে ম্যারেজ, এডুকেশন, পারচেজ অফ হাউস, কনজিউমার ডিউরেবল, এগুলো হচ্ছে definite দরকার। General transaction, account set aside for current consumption without being earmarked for a specific purpose. These are mainly termed future provision. Amount set aside from current consumption without being earmarked for any specific purpose. These are popularly termed as future provision. যে কোনো কারণেই তুমি জমাচ্ছ, স্পেসিফিক ছাড়ো, সেটা কোথায়। এবারে হচ্ছে মিটিং কন্টিনজেন্সিস। কন্টিনজেন্সিস মানে হচ্ছে আর আনফোর্সিং লাইফ ইভেন্ট, কিন্তু আসতে পারে, that may call for a large commitment of fund which are not made from current income and hence needing to be pre-funded. Some of these events like death and disability or unemployment lead to a loss of income. দেখো ডেথ হলে ফ্যামিলির জন্য করতে হবে, ডিসেবিলিটি হলে তো ফ্যামিলিও রয়েছে নিজেও রয়েছে। ডিসেবিলিটি আমি জিজ্ঞেস করছি, ডিসেবিলিটি ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান ডেথ। কেন ডিসেবিলিটি হলে তুমি নিজেও একটা অ্যাসেট থেকে কি হয়ে যাচ্ছ, লায়াবিলিটি হয়ে যাচ্ছ। আর আনএমপ্লয়মেন্ট, আজকে তোমার টাকা আছে ভাই জমিয়ে নাও, ভবিষ্যতে যদি চাকরি না থাকে তাহলে খেতে হবে, এটাও হতে পারে। তো লিড টু এ লস অফ ইনকাম। আদার্স লাইক এ ফায়ার মে রেজাল্ট ইন এ লস অফ ওয়েলথ, বাড়িতে আগুন লেগে যাবে। such needs may be addressed through insurance if the probability of their occurrence is if the probability of their occurrence is low but cost of impact is very high, বলে কিন্তু বিরাট ক্ষতি। Alternatively, one may need to set aside a large amount of liquid asset as a reserve as provided for such contingencies. Wealth accumulation. All savings and investment indeed leads to creation of some wealth. When you speak of the accumulation motive, it refers to an individual's desire to invest primarily with a motive of taking advantage of and reap benefits from favorite market opportunities. In other words, savings and investments are primarily driven by desire to accumulate wealth. তোমার যদি মনের মধ্যে সম্পত্তি বাড়াবার ইচ্ছা না থাকে, তুমি জীবনেও কোন সম্পত্তি সঞ্চয় করবে না। The motive has also been termed as the speculative motive because an individual is willing to take some risk while investing.
স্পেকুলেটিভ যেটা যে শেয়ার মার্কেটে বা মিউচুয়াল ফান্ডে যেটা রাখছো, this motive has also been termed as a speculative motive between an individual is willing to take some risk while investing with a view to earn a higher return. Higher return is desired because it enables to multiply one's wealth or net wealth more rapidly. Wealth is desired because it is linked with independence, enterprise, power and influence. তোমার কাছে যদি টাকা থাকে তবেই তোমার হাতে পাওয়ার থাকে, সেই জন্য তুমি মাঝে মাঝে স্পেকুলেশনও যাও। বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট আছে, যেমন transactional product corresponding to the above set of needs. There are three type of products in financial world. Transactional product, bank deposit and other savings instrument that enables one to have adequate purchasing power at the right time and quantum. ব্যাংকে টাকা রাখবে, যখন খুশি দরকার মতন তুমি তুলতে পারো, লিকুইডিটি থাকবে। Contingency product like insurance, these provide protection against large losses that may suffer in the event of certain unforeseen event. Wealth accumulation product হচ্ছে shares and high yielding bonds or real estate are example of such products. Here the investment is made with a view to committing money for making more money. An individual would typically have a mix of all of the above needs and thus may need to have all these three type of products. In a nutshell, one may say there is a need to save, for cash requirement, against uncertainties or wealth creation. Cash requirement এর জন্য আমরা কোথায় রাখবো? ব্যাংকে। আনসার্টেনিটির জন্য ইন্স্যুরেন্স, আর ওয়েলথ ক্রিয়েশনের জন্য শেয়ার মার্কেট বা মিউচুয়াল ফান্ড। Risk profile and investment. It would also be seen that an individual moves through various stages in the life cycle. Already আমরা বলেছি, from young learner towards middle age and then towards the final years one's work life. The risk profile or the approach towards taking risk is undergoes a change. এদিকে দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট যা। When one is young, তার হাতে অনেক সময় আছে, one has a lot of years to look forward and one may tend to be quite aggressive and willing to take risk in order to accumulate as much as wealth as possible. As the year passes, however, one may become more prudent and careful about investing, the purpose now being to secure and considerate one investment.